Bring back our army. Bring back our army. Jonathan! Girl, Christian, bring back our army. At least 65 people have been killed and dozens others injured in an attack in Nigeria. Please come and help us. Don't leave us. We have not eaten. Please help us. Where is the president? Where is the governor? Boko Haram took 275 girls from their school's dormitory. They've accepted our help, a combination of military, law enforcement, and other agencies who are going in. They've been active for the last several years. They have killed thousands of people across Nigeria, Jay, mostly in the northeast, but they've struck here in the capital, Abuja. And as you know, they struck in central Nigeria in the town of Jos just yesterday. They are armed, but they are armed for the purposes of force protection and providing for their own security. AK-47s, light machine guns, Boko Haram coming in with big anti-aircraft guns, can shoot over longer distances, and the soldiers say they're forced to flee the battlefield. With that international help, giving them bigger, stronger weapons, they say, they can win the fight against Boko Haram. Oh, bring back our army. Bring back our army. Jonathan! Girl, Christian, bring back our army. Kuthe ngalesine mhla tisikhombisa kulinyanga indlovulenkulu enyangeni lesedulu kwavela imbiko losuka even le Nigeria kwekuthi sekunebantwana lesebalahlekile lebathethwe ngendlovu yangena kulela live le Nigeria kanzike kuthiwa live le Nigeria lihlaseleke nje kunebantwana lekufike ke bantu bahlome bathi ngovolo laphana ke enzaweni yaseBono lapho bafike bakhanza khona abantwana esikolweni bemile ke bamele kucala lona langa ngetithuba tensimbi yesiphohlongo ekuseni kuthiwa ke ngemuva kwekuthi kwenteke lesehlakalo kulehleka abantwana labangetulu kwa 280 wase live lase Nigeria libona ngcono ukuthi likhokhe ke masoja latawuhamba kayawufuna laba bantwana. Mengameli welive le Nigeria uqinisekise sive salela live lesesibonakala ke kwangathi sesesaba kakhulu ngemva kokuthi bantwana labanengi balahleke kulesa sikolo ukuthi batawenda konke lokusemandleni kudeke bantwana bonke ke labathethwe noma ke labathunjiwe babuye baphilile. Lesi ngilesinye setehlakalo lesolo ke sabonakala sendeka ngeminyaka wa 2021 lapho khona abantu labanengi bathunjwa kulela live le Nigeria. Sive saseven eNigeria ikakhulukati enzaweni yeBono lapho kona kuthethwe khona labantwana sithi ke sicela lusito kungaba kusemaveni labemakhelwane noma emaveni emhlaba kwekuthi bangenelele kunayindzaba leyendeka kulela live. This woman wails, "Please come and help us. Don't leave us. We have not eaten. Please help us. Where is the president? Where is the governor?" Embikeni lekhoshwe ngulaba semagunyeni kulela live le Nigeria bathenzaweni yaseKuduna kwefika ke bantfu labanengi bahlome baphelele bafike ke bagigeletela leyandzawo lapho khona bathatha labantwana ngemva kokuthi bantwana bese balungela kuyawungena khona ke emaklasini. Kuthiwa labangetulu
ngetulu kwelikhulu solo yabatholakali. Uba Sani Kuduna State Governor uthi batawanda konke lokusemadleni kwekuthi labantwana ke babuyele. Lotishela nhloko kulesikolo seKuduna utsheleke laba labasemagunyeni kulela live leNigeria kwekuthi bangemakhulu 280 nalabasikhombisa abantwana lebeseloke bangabonakali. Bathi lokhu akusiko kwekuqala kwendeka njengoba ke kwake kwendeka ngeminyaka wa 2014 lapho khona abantwana labangetulu kwemakhulu 200 kakhulukazi amantombazane bathunjwa endzaweni yeBono. Kanti ke maswati lamahle siyawubuka kwekuthi ingabe nje lokhu kuthunjwa kwalaba bantwana njengoba ke kuvela kwekuthi lokhu lokwendeke emhlati 7 kulenyanga lesetulu kulomnyaka lesikiwo akusike kwekuqala kepha lona yinto leyaqala ngeminyaka kumbe wa 2014 kungasiko kwekuthi nakhona kwaqala noko ke kwakunekubulawa kwebantfu kusukela ngeminyaka wa 2009. Sitawubuka kwekuthi ingabe ngubani lona lothumba laba bantwana nekwekuthi yini inhloso yako lokuthunjwa kwalabantwana. Kunelicembu kulela live leNigeria lokuthiwa ke lihlale ke lihlome liphelele leline base noma ke lelenzawo lapho ke liticecesha khona ngetibhamu kanti ke satellite noma ke ekukhombisa ukuthi lapha bekunene bahlalaphi kuyabonakala kwekuthi kulapho vele lapho kunelidlame lolukakhulu khona kulela live leNigeria. Kanti ke licembu lelibitwa ngeBoko Haram. Lelicembu ngilo kanye lelicembu lekuthiwa ke lathatha abantwana labang270 high school noma ke esikolweni lesiphakeme kulela live leNigeria. Kuthiwa leli licembu latholwa noma ke laqalwa uMohammed Yusuf ngeminyaka wa 2001 kepha ke laqala kuba neludlame lolukhulu nalolu ingoti ngeminyaka wa 2009 ngemva kokuthi amaphoyisa aseNigeria athathe ke lona lowengamele lelicembu noma ke lona lebekahambe embili kuleli licembu long Yusuf Mohammed. حان وقت القتال يا تواغيط نيجيريا ويا كفار الدنيا. Kuthiwa ke ngemuva kokuthi Yusuf Mohammed loyilida kulela licembu yashiyeke emhlabeni kuthiwa ke kidnap noma ke kuthunjwa kwabo bantwana kwase kuba yinto leyendeka jude noma ke njalo kulela live futhi naludlama kwakuyinto lebeseyitulu. iBoko Haram ngekusho kwabo labasuka kulela Nigeria bathi ke bafuna kureplace noma ke kuthatha indzawo yahulumende lochubekako noma ke lo khona kulela live leNigeria lo democratic. Bathi ke ikakhulukati bafuna ke tindzawo lapho khona kude kahle umthetho loqinile lapho khona abantu labanengi bahlupheka lapho khona imindeni leminengi ihlupheka kanjalo lapho khona kude imisebenzi. Isikhathini esiningi baye babathathe laba bantu bahambe bayobagcina etindzaweni tabo letifihlekile babe ntetigcila khona. Kanti ke lokhu sekube inkinga lenkulu kulele live leNigeria njengoba ke kube likhuni kakhulu ukuthi bakhone ke kwekuthi balwe nalela cembu layo iBoko Haram. Jonathan naye ke Muhammadu Buhari lebafuna ke ubaba ngumengameli kulela live kule minyaka lengcile kakhulu kade umnyaka wa 2014 naye ke 2015 bakuletha kiso sive saseNigeria kwekuthi njengoba ke lokhu sekuyinkinga ikakhulukati kwekuthi lena Boko Haram ngathi ke seyithanda ke kuhlupha kulela live kepha ke bona uma ke bangangena esihlalweni bawonta isiqiniseko kwekuthi leli licembu balisusa kungasali ngisho munye. Live leNigeria labona ngcono kwekuthi letame ke kuchubela lona lukhetho kulela live ngamaviki nje lasithupha kuphela kuteke batawuzama kulwa nayo ke leya Boko Haram. Kanti ke lokhu kwenta labanengi kwekuthi babone ke kwangathi lona lebeka sasihlalweni Jonathan ungathi ke beketama kumbe kulungisa emaphutha akhe kuteke atochubeka phi lesihlalweni. Ngaleso sizathu sive saseNigeria asikubonanga ke kulikhambile lihle kwekuthi kuchutshelwe lakhetho embili ngamaviki lasithupha ngenhloso yekulwa nelicembu leBoko Haram. Abaningi ke bathi buta kwekuthi kahle kahle licembu leBoko Haram licembu labo bane kwekuthi leni live leNigeria lingakhona ke kwekuthi lihlule noma ke lilwe nalela
lela qembu iminyaka ke lengaka. Iqembu leBoko Haram ngekusho kwalabo kulelo live leNigeria bathi-ke lokuthi Boko Haram kusho ukuthi imfundo yangesheya ayifuneki kulela live. Kanti-ke lokhu kwafakwa nguye umholi walela qembu Yusuf lekuthiwa-ke bekenyanya imfundo yangesheya ngendlela lematima. Kanti-ke uthi leya mfundo abeyibona njengemfundo lenebusweti futhi lede inkolo yebu-Islamic. Iqembu leBoko Haram lase-ke liba neludlame ngemuva kokuthi amaphoyisa kulela live abulale loyo labangcongcoshe walela qembu leBoko Haram Yusuf. Ngeminyaka wa-2013 kuya eminyakeni wa-2015 liqembu leBoko Haram bese libulale bantu labangetulu kwa-11,000 kulela live leNigeria. Kanti kulaba bantu bekufaka ekhathi bomake bobabe kanye nabo-ke bantwana. Ngayo indzaba yekuhlaselwa kwalela qembu emave lamaningi labe makhelwane kulela live leNigeria, emave lafaka ekhathi iNiger, iChad kanye nawe iCameroon aseke alifikelwa-ke kwesaba lokungetulu kwemandla kwabangilapho labanengi babona-ke kungcono kwekuthi bahambe bawofuna letinye-ke tindzawo lapho bangakhona kuvikeleka khona njengoba lela qembu belifuna kakhulu emantfombatane kanye nabo-ke bomake. Kwathi emkhatsini walamabili mhla telishumi nefica ngenyanga yamabasa eminyakeni wa-2015 esikolweni lesiphakeme kulela live leNigeria endzaweni yeChibok kuthiwa-ke befika-ke laba bekunene ebusuku bayawuthatha abantwana bemantfombatane lekuthiwa-ke baba ngetulu kwelikhulu lekuthiwa labanye babo solo-ke basafuneka nalomuhla. Possible to count the number of dead bodies. There were so many women, men and children. Kepha-ke kuthiwa kulaba bantwana labathathwa ukhona loyo lebeka nenkolo yebuKristu noma-ke lebekaphila inkolo yebuKristu lokuthiwa-ke labanye noma bathi sebakhuliwe yena-ke akakhululwanga. Kanti-ke loko kwaletha-ke imibuto lemningi kwekuthi kanti lela qembu yini leliyifunako ikakhulukati kulabantwana nekokuthi yini lelifuna umhlaba-ke ukunake ngekuthatha-ke labantwana laphana-ke esikolweni. Kanti loko kubonakala ngekwekuthi eminyakeni wa-2013 kuyawufika eminyakeni wa-2015 bangetulu-ke kwalaba inkulungwane abantwana lebebathathwa bayawugcinwa kuleli qembu. Kuthiwa-ke kunetindlela tabo letisetshenziswa kuleli qembu lebathi-ke benda ngato ukuze-ke bakhone kukhombisa umhlaba kwekuthi noma-ke ungathi khona-ke lofuna kwenda kungaba likhulu-ke kuthi-ke ubathole kwethi bakuphi. Kanti-ke lela qembu njengoba beliphethwe nguye umnumzane Yusuf lekuthiwa-ke wabulawa ngeminyaka wa-2009 kwase-ke akusacondzakali kwekuthi kahle kahle ngibani-ke lowaqhuba kwawaphatha noko tinsolo tithi Abu Musab al-Bunawi lophindze kasolakala kwekuthi kungendeka ungumntwana waloyo labephethe kulelo qembu kule minyaka kusukela-ke laqalwa eminyaka wa-2001 kuthi kuyafika laphana-ke ku-2001 kuthiwa-ke uyasolakala kwekuthi ungathi-ke umntwanakhe kepha-ke utama-ke kuhambela phansi. Kanti-ke leli qembu leBoko Haram solo liyachubeka nekuba ingoti iminyaka ngeminyaka kuthi-ke ngeminyaka lemithathu leyengcile ngeminyaka wa-2021 bantu-ke labanengi bashiya emhlabeni ngemva kwekuthi kube khona-ke kudutshulwa lokwaba khona kulela live lekusolakala-ke kwekuthi kwakungilela qembu leBoko Haram labangetulu kubantu labalikhulu bashiya-ke emhlabeni kulolu dlame lokubulawa kwalaba bantu kulela live leNigeria. Kanti-ke ngalokunjalo evikini leliphelile mhla tisikhombisa kulenyanga-ke lesikiyo imithombo yebetindzaba emaphephandzaba tinkundla tekuchumana tagcwala tindzaba tekwekuthi kulela live leNigeria sekuhlaseleke bantfwana labathethwe labangetulu kwalabangu-280 lekuthiwa-ke bafike-ke bathathwa bantu lebe bahlome baphelele kuleya ndzawo kanti-ke kuthiwa abantwana balinganiselwa kule minyakeni lengasuka kulesiphohlongo kuyawufika laphana-ke eminyakeni lengu-15 15 lokusho khona kwekuthi laba bantwana bathathwa-ke esikolweni lesincane lapho khona kufunza bantwana-ke labasebancane. I receive a phone call that they have entered the school, kidnappers, and all our children are packed, including my daughter inside. At the wall the kidnappers breached, this woman prays that the children not suffer. The mass abduction came mere hours after another group attacked a hospital, shooting through the locks securing the dorm. They grabbed 8 people, including a 1-year-old baby.
More than 1,000 students have been snatched in the past 6 months, most in Nigeria's north. Many schools have shut to deter the armed gangs. That's left children like Yusuf out of class, only 7 years old, and forced to learn to weld instead. Kanti-ke ngikubuka kwalabanenge emaveni langephandle kuthiwa-ke lapha bantwana labathethwe vele bathathelwe kokuthi kuyatiwa lokuthi bantwana labangeke bakhone-ke tilwela kepha nje kwabo lokukhona-ke kwesaba lebanako. Kuthiwa-ke labanye bakhona kokuthi babaleke kuloku kuthunjwa. Kanti-ke kuthiwa ngenhlanhla lembi ukhona lomunye wabantwana lokuthiwa-ke wathi-ke tamakubaleka wadutshulwa noko-ke walimala wathi-ke nakaselashwa esibhedlela wathi-ke uyashiya emhlabeni. Lelive laseNigeria lithi-ke litawenda konke lokusemandleni kwekuthi laba bantwana labalahlekile kulela live leNigeria babuye baphilile futhi babuye labangilabo lesimo sempilo singileso lesihle. Live leNigeria kusukela-ke ngeminyaka wa-2009 belisolo-ke lihlaselwe ngekokuhlaselwa licembu lekusolakala ukuthi lifuna-ke kuthatha uhulumende walela live ngekokuthi limende aphakamise tandla. Kanti-ke lokhu likwentela kwekuthi lifuna-ke kuphatha lela live leNigeria nekwekuthi wonke umuntu lophila kulela live leNigeria aphile ngephansi kwahulumende nangephansi kwemthetho yabo. Let's now move on to West Africa. More than 280 students abducted by gunmen from a school in Nigeria earlier this month have been released. Nigerian officials said the school-going children were unharmed and were released days before the ransom deadline. The gunmen carried out the kidnapping on March 7th in the town of Kuriga in northwestern Kaduna State. It was the first mass kidnapping in the country since 2021 when over 150 students were kidnapped from a secondary school. The extremist group Boko Haram was the first to carry out kidnappings from schools in Nigeria. The most notable one being the 2014 kidnapping of 276 students from a girls' school in Chibok in northeastern Borno State. Some of those girls were not released. But since then, criminal gangs with no ideological affiliation have largely followed suit, seeking financial ransoms. Kaduna State Governor Uba Sani said the country's national security advisor had coordinated the release of the students, but he did not provide further details. Last week, the gunmen demanded a ransom equivalent to about $690,000 in exchange for the release of the students and staff. The government said it would not pay any ransom after doing so was legally banned in 2022. We do understand that the students were taken to meet the governor of Kaduna State, and the governor did say that the government did try to do everything possible to return all the students, which they did. It has taken at least 2 weeks for the government in Nigeria to recover the students. We want to understand how the government did so, and now that the government is saying that these students are unharmed, we want to know the state of the students at this moment. Okay, so let's understand the situation in Nigeria. Our correspondent Louisa Olani is now joining us on the phone from Lagos. Louisa, good to hear you. What's the latest from this good news from Nigeria? We understand that all the 287 students have been rescued, rather. Well, the news of the
rescue of these pupils came in this morning, and it's been mixed feelings when it comes to the news. We were told that in a statement signed by the state, Kaduna State Governor, Senator Sani Uba, that these pupils were released. But like I said, there are questions still hanging as to how it was done. And you recall that there was a ransom of 1 billion that was demanded from these abductors. And they were given a deadline for March 27, which is about 4 days from now. But miraculously, this is coming off today. Yes, it's been confirmed, and fingers are crossed as to how it happened and other developments story. Louisa, we do understand that the kidnappers were asking for at least $690,000 and the government said that it will not pay the ransom. Do we know how they really convinced these kidnappers to let the children go? Well, like I mentioned, yes, that's about 1 billion when it comes to Nigerian naira, and the government vowed not to, negotiate or pay any sort of ransom. The release that was announced today, we're not told if any money parted ways from the government and the abductors. Like I said, we're still looking forward to that. But we've not had cases of, the government coming out to say that ransom was being paid for, release such as this. It might be something that might not come into the public for, but like I said, it's been mixed feelings. Some happy that at least these children are out. But the modus operandi, how it went about, how they were released all in one piece without any form of casualties, is what Nigerians are skeptical about. If it's, the same old routine of, how things are done. But for now, no ransom was reportedly paid to the perpetrators. The Nigerians seek more clarification as to what happens to these abductors, if ever we'll see people being brought to book as a result of such, act of, kidnapping across the country. All right. I've been talking to our correspondent, Louisa Olaniyi. If you're just joining us, this is news from Nigeria, where we are reporting that 287 students who were abducted by gunmen from a school in Nigeria early this month have been released. And I've been talking to our correspondent, Louisa Olaniyi from Lagos. Louisa, thank you.